Impact of jet on waves. ఇక్కడ నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్ ఆన్ వేవ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ turbines topics depends upon the impact of jet on waves. After that pumps, centrifugal pumps, reciprocating pumps. Mali reciprocating pumps, centrifugal pumps is also depends upon the turbines. Turbine clearly అర్థమైనాయంటే పంప్స్ మ్యాక్సిమం కంప్లీట్ అయినట్లే. ఎందుకంటే టర్బైన్కి ఆపోజిట్లో ఉండేది పంప్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఇన్లెట్ వెలాసిటీ అయితే అక్కడ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ, అక్కడ అవుట్లెట్ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఇన్లెట్ అనమాట. సో టర్బైన్స్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే మీరు పంప్ చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి అనమాట. ఇక్కడ వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. చాలా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ అనమాట. అంత ఈజీ కాదు. మళ్ళీ అది ఒకటి థర్మల్ ఇంజనీరింగ్లో వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ కొన్ని వస్తాయి, మళ్ళీ గ్యాస్ టర్బైన్స్ అనమాట. సో గ్యాస్ టర్బైన్స్లో వచ్చే వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్, హైడ్రాలిక్ టర్బైన్స్లో వచ్చే వెలాసిటీ ట్రయాంగిల్స్ వెరీ క్లియర్గా ఉండాలి మీరు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్ ఆన్ వేవ్స్లో ఇంపాక్ట్ మీన్స్ సడన్లీ అప్లైడ్ ఫోర్స్. ఓకేనా? ఇంపాక్ట్ అంటే సడన్లీ అప్లైడ్ ఫోర్స్. Jet to jet means water is in the form of the jet from the exit of the nozzle. Water is in the form of the jet from the exit of the nozzle. Vanes means plate. Okay, vanes into plate. Maybe plate is straight plate, curved plate, okay, inclined plate, whatever it may be. Okay? Vane means plate. Impact of jet means the jet of water striking the waves. Jet of water striking the plate. Okay na? So దీంట్లో టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్లో ఫోర్స్ ఎగ్జార్టెడ్ బై ద జెట్ ఆన్ ది ప్లేట్. ఎంత ఫోర్స్తో స్ట్రైక్ అయింది, మన వాటర్ జెట్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లేట్కి ఎంత ఫోర్స్తో స్ట్రైక్ అయింది. ఫోర్స్ ఎగ్జార్టెడ్ బై ద జెట్ ఆన్ ది ప్లేట్ క్లియర్గా ఉండాలి. ఇక్కడ పాజిటివ్ సైన్కి నెగిటివ్ సైన్కి. బై ద జెట్ ఆన్ ది ప్లేట్. ఓకేనా? బై ద జెట్ ఆన్ ది ప్లేట్ అంటే చేంజ్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఆఫ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఆన్ ద జెట్ టు బై ద ప్లేట్ అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. చేంజ్ ఆఫ్ అక్కడ వెరీ క్లియర్గా ఉండాలి మీరు. ఓకేనా? సో దీంట్లో స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. ఫోర్స్ ఎగ్జార్టెడ్ బై ద జెట్ ఆన్ ది ఫిక్స్డ్ ప్లేట్. Force exerted by the jet. Force exerted by the jet on the fixed first one flat plate, fixed flat plate, flat plate continuation లో. సెకండ్ వన్ ఫిక్స్డ్ ఇంక్లైన్ ప్లేట్, థర్డ్ కండిషన్ కంటిన్యూషన్ లో ఫిక్స్డ్ కర్వ్డ్ ప్లేట్. Force exerted by the jet of water on the fixed flat plate, fixed inclined plate, fixed curved plate. Plate fixed, but jet of water is striking to the plate, but plate is fixed. There is no movement of the plate. Suppose. So let us ready first condition. Force exerted by the jet on the fixed flat plate. First condition. Force exerted by the jet. Force exerted by the jet. Force exerted by the jet on the fixed flat plate. On the fixed flat plate. So first draw the figure. This is the fixed plate. Cross-sectional area of the plate. Plate is fixed. Okay. Fixed plate.
pipe at one end of the pipe one nozzle is connected. At one end of the pipe nozzle is connected. You know the what is the function of the nozzle? Just to increase the velocity of the water at the exit of the pipe. Right? So this is the nozzle. So water is in the form of the jet from the exit of the nozzles. Water is in the form of the jet. Water is this is the in the form of the jet. Water is in the form of the water jet. So this is jet of water. Jet of water. Water is in the form of the jet from the exit of the nozzle. So high velocity of the waters. High velocity of the waters. So now this is the nozzle. Nozzle. So this is pipe. Pipe. So this is the direction of the flow. Velocity of the water is v is in the direction of the flow. That means x direction. X direction. So this is the initial velocity v. Okay, na? The jet of water striking to the plate. Suppose if the jet of water plate is strike out there, so the position of the plate is fixed one. Suppose the plate is fixed కాకుండా మూవబుల్ ప్లేట్ అయిందనుకో, సో ఈ డైరెక్షన్ లో x డైరెక్షన్ లో ప్లేట్ మూవ్ అవుతుంది అంతే కదా. x డైరెక్షన్ లో ప్లేట్ మూవ్ అవుతుంది, బట్ ప్లేట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ వన్. ప్లేట్ ఫిక్స్డ్ వన్ అంటే ఈ వాటర్ దీనికి స్ట్రైక్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో ఉంటుంది, ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎక్కువ ఫోర్స్ తో దీన్ని స్ట్రైక్ చేసిందనుకో, ప్లేట్ ఈజ్ టు బి బ్రేక్ కదా. సో ఎందుకంటే ప్లేట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ వన్. సో ఇప్పుడు jet of water దీనికి స్ట్రైక్ అయిపోయిన తర్వాత ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్మెంట్ ఉంటుంది, అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో. అంటే 90 degrees టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్లో ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. సో విత్ వెలాసిటీ v along the plate. Yes, here the equation of the force exerted by the jet on the plate. So let Fx is equal to force exerted by the jet on the plate. Force exerted by the jet on the plate. Force exerted by the jet on the plate in the direction of the flow. In the direction of the flow. In the direction of the flow means x direction. Okay. Force exerted by the jet in the direction of the flow. In the direction of the flow. D is equal to diameter of the nozzle. D is equal to diameter of the nozzle. Diameter of the nozzle. Sometimes D is equal to diameter of the jet of water antaru. So diameter of the nozzle is equal to diameter of the jet of water there. So diameter of the jet of water. A is equal to cross-sectional area of the nozzle or cross-sectional area of the jet of water. A is equal to cross-sectional area of the nozzle or cross-sectional area of the jet of water. So how to find out the A value? You know the diameter D. How to find out the A? A is equal to 5/4 d square. A is equal to 5/4 d square. V is equal to velocity of the jet of water. V is equal to velocity of the jet of water. Velocity of the jet of water. So this is the initial velocity v. So what about the final velocity? Final velocity is in the direction of the x ఏమవుతుందో చెప్పండి. This is fixed one. Okay na? Final velocity, initial velocity v
ఫైనల్ వెలాసిటీ x డైరెక్షన్ లో ఎంత ఉంది? 0. ఫైనల్ వెలాసిటీ x డైరెక్షన్ లో 0. సో v1 is equal to v, v2 is equal to 0. సో ఇక్కడ v1x x డైరెక్షన్ లో v1x is equal to v, v2x is equal to 0. v2x is final velocity in the x direction is 0. Final velocity in the x direction is 0. So now find out the force exerted by the jet in the direction of the flow. Fx is equal to, now Fx is equal to rate of change of momentum. Fx is equal to rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Fx, rate of change of momentum. Fx is equal to, so Fx is equal to rate of change of momentum ante mass per second initial velocity minus final velocity. Mass per second initial velocity minus final velocity. Initial velocity minus final velocity. So how to find out the mass per second? Mass per second m is equal to rho q, right now. So rho q. So rho q. So what about the initial velocity? v1x is equal to v, initial velocity in x direction v. So what about the final velocity in x direction? 0. So v minus 0. So how to write the, according to continuity equation, q is equal to av. So rho a v into v. So finally Fx is equal to rho a. So what is the unit of the force? 4 Newton. OA v square Newton. Force exerted by the jet on the plate. So what about the work done? What is the formula of the work done? Work done is equal to force into velocity of the plate. Velocity of the plate. Because velocity of the plate is 0. So force Fx into 0, work done is equal to 0. So fixed plate to work done is equal to 0. For fixed plate, work done per second is equal to 0. For fixed plate, work done per second is equal to 0. Work done per second is equal to 0. Work done per second is equal to 0. Okay na? Clear? Yes. X direction lo maatrame consider cheyandi. In the direction of flow. X direction lo. Okay. Next. Second condition rasko. ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎందుకు తీసుకోలేదు అర్థమైంది మీకు? నోట్ పాయింట్ రాసుకోండి. Jet of water, force exerted by the jet of water, force exerted by the jet of water, force exerted by the jet of water on the plate, అయితే దాని బ్రాకెట్ లో రాసుకోండి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. Initial velocity minus final velocity. Initial velocity minus final velocity. Then the second case lo force exerted by the plate on the jet. Force exerted by the plate on the jet. అయితే బ్రాకెట్ లో ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు